On the other side of the ocean, they also had a flourishing aircraft industry. Of course, the Americans like to build aircraft the same way they like to build cars, which means their recreational aircraft, like this Waco UPF-7, were rather bulky and sturdy, but they still had unexpected agility and oodles of power. Waco was a famous and popular aircraft manufacturer in the 1930s, which counted many of the rich and famous among its customers. Aviation pioneer Howard Hughes and Literature Nobel Prize winner William Faulkner being two of them. Il était devenu effectivement pilote, il avait été formé au Canada et puis la guerre s'était arrêtée et donc il s'était retrouvé, si on peut dire, le bec dans l'eau avec son brevet de pilote. Prix Nobel de littérature, s'il vous plaît. Faulkner avait un avion, c'était le même que celui-là. Faulkner pilotait puisque alors qu'il avait 18 ans, 19 ans et que la Première Guerre mondiale s'achevait, il s'était engagé comme... Waco built some closed canopy aircraft in the 1930s, but is most famous for his open cockpit designs. Qu'est-ce qu'il avait, William Faulkner, au fond d'un hangar? Il avait lui aussi, comme son copain Howard Hawks, ce biplan-là. This Ryan PT-22 trainer originates from California, and with its glossy appearance, it really looks like the ideal vehicle to go for a drive on Hollywood Boulevard, even if it is painted in the colors of the Dutch Air Force. Sadly, this particular aircraft crashed on July 4, 2010. Fortunately, both crew are okay, but the aircraft is most likely a write-off. The PT-22 was the first monoplane trainer of the US military and served with many armed forces all over the world to perform the same role. This aircraft looks a little out of place perhaps, but in fact the Pitts S2B Special is a further development of the Pitts aerobatic aircraft which first flew in 1944, and it is still the aerobatic aircraft by which all others are judged even nowadays. While we saw some aircraft mainly for civilian use in the previous part, this aircraft has a definite military purpose. Dans le ciel là-haut, un petit, pas si petit que ça d'ailleurs, monomoteur monoplan avec l'aile haute frappé des croix. This is a Wiesler Stork, a German aircraft renowned for its low-speed handling capabilities and the exceptional ability to turn on a dime, as you can clearly see from these images. Fait renaître en Allemagne une armée de l'air. Pour être capable de tirer la quintessence de ces avions invraisemblable. This made it an ideal observation platform to look at enemy positions from a distance. Le fond de l'avion, c'est-à-dire la vitesse. It was also deceptively difficult to shoot one down, as it had the ability to evade by turning inside any attack profile, and it was therefore quite able to dodge enemy fighters. Perhaps its most famous mission was the rescue of Il Duce, Benito Mussolini, after he had been imprisoned in Italy.
German troops were able to fly in and out of the prison thanks to the Stork's short field capabilities. Les militaires français totalement désorganisés et plus qu'handicapés. Les Allemands avaient aussi à l'époque un avion de transport. This is perhaps the most famous German transport aircraft from the 1930s and 40s, the Junkers Ju-52, also known as Tantu. The original design wasn't a great success, with only one engine on the nose, leaving it greatly underpowered. This shortcoming was solved by adding an engine on either wing. Tantus flew with all kinds of engines, including Pratt & Whitney's, BMWs and Bristols. The Ju-52 started life as an airliner, but as you can see from the livery here, it quickly started being used by the military. The first time it was used operationally in combat was during the Spanish Civil War, not only as a transport aircraft, but also as a bomber, as was the case in Guernica. As a bomber, its use was limited, however, so this role was left to other German aircraft. Elle n'avait pas d'avion, elle avait 2 ballons dirigeables avec lesquels elle faisait des baptêmes de l'air à l'intérieur de l'Allemagne. With its ability to drop paratroopers, it was an integral part of the German Blitzkrieg though. One major shortcoming of the Junkers 52 in military operations was its very light armor and general lack of armament. Combined with its slow speed, this left it vulnerable to enemy fighters and anti-aircraft artillery. So operationally, they usually required fighter escorts. Ju-52s were very flexible and adaptable, however. Some even saw service as minesweepers, equipped with a magnetic ring on their fuselage to trigger sea mines. We will now see a demonstration of two former enemies, the American P-51 Mustang and the German Focke-Wulf 190. To tell us more about this legendary German fighter is its pilot, Marc Matthys. Eh bien, bonjour à tout le monde et surtout à la Belgique. Je m'appelle Marc Matthys. Léon, c'est mon véritable deuxième prénom, c'est pour ça que tout le monde m'appelle comme ça. Et oui, je vais vous parler de cet avion qui est une reproduction intégrale du célèbre Focke-Wulf 198A8 qui a été produit dans les années 1942. Et cet avion appartient à Christophe Jacquard de Dijon et a été reconstruit par Didier Remer, qui est un excellent mécanicien qu'on appelle la diva et ingénieur d'origine, a été reconstruit comme certains autres. Celui-ci, c'est le seul actuellement qui vole en mating dans le monde. Donc, et j'en suis le pilote, j'en ai ce grand plaisir, j'en ai été le pilote d'essai. D'autres vont venir aussi, comme en Allemagne. Et la particularité, c'est qu'effectivement, il est reconstruit à l'origine et que c'est un avion en fait très maniable et on comprend parfaitement pourquoi les pilotes de l'époque l'ont beaucoup apprécié. C'était également un avion très sûr dans lequel il y a un relatif confort malgré son manque de place. The Focke-Wulf 190 was an agile, but not always easy plane to fly. Oui, alors c'est un avion qui est, par rapport à un Mustang que je connais bien, relativement instable. C'est-à-dire qu'il faut toujours le piloter. C'est plutôt plus proche d'un Yak, que je connais encore mieux. Toutes les séries de Yak ont des surfaces pourtant très petites par rapport à la masse de l'avion. Et donc il faut en permanence rester à proximité du manche et le piloter. Mais plus un avion est instable en fait et plus il est maniable en général, et c'était sa véritable raison. La raison évidemment c'était la chasse quoi. Flying this rare aircraft is a great honor for Marc Matthys. Des avions extrêmement... Ah ben moi on m'a proposé de faire ça, compte tenu d'une certaine expérience, mais je ne suis pas du tout pilote d'essai, sauf que j'ai essayé les Yak 3U de Raymond Capel dans les années 93, où ils ont été construits à Craiova dans le sud de la Roumanie. Là j'ai fait les premiers vols de certification de ces avions-là.
qui ont des moteurs de 1250 chevaux, qui sont des reproductions de Yak de la fin de la guerre, donc des avions russes. Et compte tenu de cette expérience, on m'a aussi proposé, et que je vole assez souvent sur Warbird, à faire des meetings aussi bien en Europe, en Angleterre, beaucoup en France, en Suisse, en Autriche, en Allemagne. Eh bien, ce qui fait qu'on m'a fait la proposition si je ne voulais pas faire les premiers vols de cet avion. Donc ce qui fait que maintenant ça entraîne que j'ai déjà 2 autres avions à faire voler, dont le prochain va peut-être voler début juin en Allemagne, à Baumgarten. Sadly, a few weeks after the show, Mark Matisse was forced to ditch the plane in the sea following engine trouble. Des petits monoplanes. Et quand vous possédez une voiture ou avoir une voiture à conduire, Fortunately, La Ferté-Alais allowed visitors to see this unique pairing of former enemies in the sky performing a mock dogfight and later on in formation during the grand finale to the show. And this was also a terrific meeting of Warbird pilots, with Mark Matisse in the Focke-Wulf 190 and George Perez at the controls of P-51 Nuki Puki. Donc l'américain de La Ferté-Alais, George Perez, qui habite normalement.